Per céleste, G vins devant toi avec un cœur plein de gratitude, merci pour le don, précieux que sont mes enfants, pour leur souffle, pour leur rire, pour les bâtiments, de leur cœur que te connaît, et que te chérisse, merci pour chaque petit pas, pour chaque découverte, pour chaque instant au leur, innocence révèle ta bonté, G te loue parce, que tu laisses, as cresses et ton image, et que tu les tiens, entre tes mains. Aujourd'hui, je te consacre, leur avenir et leur succès. Je te les confie Seigneur, non par Père, mais par foi, reconnaissant que, même condé, ni peut pas être à leurs quittes, te es toujours présent, que ta pitié sagas et tie, force les accompagnant, sur le chemin qui s'ouvre devant vous. Si vous priez pour vos enfants en ce moment, écrivez amen dans les commentaires. Et, unisons nos voix dans cette même demande confiante. Seigneur, je te demande d'abord de poser, author de mes enfants un bouclier de protection, protège-les, physiquement de tout danger, qui les guette, préserve leur santé, veille sur leur corps cornd, ils jouant, étudiant, voyageant, entourles, de tes anges, garde leurs pieds sur la route, fais que tes voix deviennent, des fers dans la nuit, protège leur esprit et leur cœur. Des mensonges qui violent les éloignent de ta ver. Garde-les des blessures, émotionnelles, profondes, quand des paroles, dures au lieu des expériences difficiles, les touchante. Fais qu'ils, trouvant, refuge en toi et garrison dans ta présence. Seigneur, protège-les aussi des mauvaises influences, des amitiés destructrices et des chemins qui menant à la chute que t'amène, ferme les portes qui doivent rester fermes et t'ouvre les bonnes portes au moment voulu. Donne leur discernement pour reconnaître le danger, courage pour dire non et sagesse pour s'éloigner avant que la mal ne s'installe. Je ne te demande pas une de garantie de sécurité. Parfait comme si la vie n'est bête, j'aime de preuves, mais je te demande, avec confiance de les garder, NTAP, de les enterrer d'un rempart, invisible et de leur, donner les ressources intérieures pour résister prodigue, leur sommeil, leurs déplacements, leurs relations, leur utilisation des écrans et des restos, que ton esprit agisse comme gouverneur dans leurs décisions, quotidiennes. Seigneur, donne mes enfants une sagesse qui dopes l'âge. Un discernement qui les guide, dans les choix d'études, de vocation et d'amitié, fait germer en l'amour de l'apprentissage, la curiosité saine, et la discipline, nécessaire pour persévérer, et de les entendre te voix au meilleur des, voix confuses du monde. Que leurs pensées s'affinent, que leur jugement morris, et que devant les bifurcations de la vie, ils sachant choisir les chemins qui, portant la vie et la paix. Offre-leur des mentors, patience et bienveillance, des professeurs qui stimulent, des conseillers qui encourageant, et des exemples qui instruisent. Seigneur, ouvre les portes des opportunités selon ta volonté, des bourses, des places, des stages, des rencontres providentielles, mais surtout, Seigneur, accorde-leur le cœur du travail diligent, la persévérance dans l'effort, la capacité à se relever, APRs en échec, la humilité de prendre de leurs erreurs. Que leur succès soit mesuré non seulement par des titres ou des salaires, mais par la fidélité, à faire ce qui est juste, par l'excellence humble, par l'intégrité dans l'action, ni permits pas so, la soif de réussite devient un terrain, en saint leur la valeur de la patience, et la but de construire lentement avec honnêteté. Per, je te prie pour la santé émotionnelle de mes enfants. Donne-leur UNEP intérieur qui ne dépend pas des circonstances.
Exterieurs quand la paire, l'anxiété ou la confusion, viennent, que ton esprit les rassure, et les calme, donne leur des ressources, pour gérer le stress et pour exprimer leurs émotions de manière saine, que la blessure trouve son chemin vers la guérison, et que la honte, l'isolement ou la colère, n'y deviennent pas des compagnons permanents. Admy Seigneur comparent, a tu un refuge, a accouter, sans juger, a parler sans condamner, a accompagner sans imposer, donne-leur la capacité de demander, de l'allied et de recevoir. Soutien et conseils, quand I la scène, en pas. Seigneur, je te demande amities, qui construisent. Des relations qui elevanti nan qui trucent. Conduas vers o des camarades et des compagnons de route qui partigent, des valeurs saines, qui encouragent, à faire le bien et qui soutiennent, dans les moments difficiles, envoie des mentors, hommes et femmes, de foi qui peuvent, les guider, les interpeller, avec douceur, et leur offrir une perspective durable. Protéger des cercles toxiques et de la pression des pairs qui poussent des choix contraires et tavalent que leurs relations leur apprennent la loyauté, le pardon et l'engagement et qu'elles deviennent des terrains de croissance plutôt que des pièges. Seigneur Faken no1 character comme un arbre, en raising integrite, humilite, courage, moral et esprit de service. Que la sincérité habite leurs paroles, que la vérité soit leur boussole, que la humilite rende leur réussite douce, et le pouvoir supportable, donne leur un cœur qui voit les besoins des autres, et qui se livre pour servir sans rechercher la reconnaissance. Que leur leadership soit celui du serviteur, que leur influence soit utilisée pour élever et non pour dominer. Enseigne-leur à rendre compte de leurs actes et repérer les torts et se les transformer par la correction amante Seigneur, pour voice et leurs besoins selon ta bonté. Ouvre des portes de travail, des opportunités de apprentissage et des moyens pour financer leurs études quand c'est nécessaire, et de nous en tant que famille, à gérer avec sagesse les ressources que tu nous confies et aider de bonnes intentions, et partager avec joie. Que leur réussite matérielle, si elle vient soit employée pour des fins qui honorent ton nom et qui servent les autres, prodigiles de la vedette, de la vanité et de la recherche, égoïste du confort. Que leur prospérité soit, mesurée par leur capacité à bénir et à rendre grâce. Seigneur donne à mes enfants la joie du cœur et le contentement de l'âme. Apprends-leur à reconnaître tes bienfaits dans les petites choses, à cultiver la gratitude, à célébrer les étapes, et à se réjouir malgré les circonstances. Que leur joie n'y soit pas fondée uniquement sur le commencement des hommes, mais sur une paix profonde qui vient de toi. Quand la vie apporte des saisons de privation ou de déception, fortifie leur esprit renouvel, leur confiance et aide-les à voir que tu es, à l'ouvre même dans le prix. Mais plus que tout, Seigneur conduis mes enfants à toi. Fais que la relation personnelle avec Jésus soit la pierre angulaire de leur vie. Attire-les à la foi authentique, donne-leur un cœur qui reconnaît, essaie besoin de pardon mais foi qui, les sauve et les transforme. Que la connaissance de ton amour n'y reste pas longtemps, à l'état de connaissances superficiales, mais qu'elle devienne une expérience vivante une rencontre quotidienne avec ton fils. Donne-leur la conviction que le salut est une grâce rec par la foi en Jésus Christ et non un mérite humain. Evil no la désir de te connaître doara et te marcher humblement avec toi. Seigneur, je confiase leurs éprouses tes sagustes verain. Je sais que la vie n'est pas un chemin sans obstacles et je ne te demande pas d'un lever. Tout difficult et tout préfets, je te demande que, dans chaque épreuve, tu les fortifies, que tu leur donnes la grâce de tenir ferme, que tu transformes leurs combats en occasions de croissance et de témoignage.
permits que leurs defies, deviant des forges au Seigneur to fakeness leur character. O leur foi san racini, plus profomen oils apprenant et depender de toi dans leur des amis fidèles dans les saisons sombres et des ressources pour rebond. Per prodige également l'unité familial, que l'amour entre parents, frères et sœurs soit un modèle de soutien pour eux, ad nous, en tant que famille, à créer un environnement où la foi se pratique. O les discussions sont lasses de grâce, o la discipline est empreinte, de justice et de tendresse. D'un nous sagas pour équilibre l'autorité et la liberté, pour élever avec fermeté, et pour aimer, avec constance. Aide-nous à reconnaître quand nous devons demander, pardon et quand nous devons offrir, pardon, afin que la maison soit un lieu où la foi se vit, et se transmette. Seigneur, je te demande la clarté de vocation pour mes enfants pour certains, tu appelleras à des études, pour d'autres à un métier, pour d'autres encore à des saisons d'apprentissage. Au lieu de service, accorde-leur la paix quand ils prennent des décisions importantes, si tu les condos, vers des voies inattendues, dans leur courage pour que leur vocation soit une rencontre entre leurs dans et les besoins du monde, et qu'ils trouvent sens et satisfaction dans l'usage fidèle de ce que tu leur donnes aide les à considérer le succès comme une opportunité de servir et non simplement comme un objectif personnel. Seigneur adles agira leurs finances avec sagesse en Seigneur, la valeur du travail, la prudence dans la dépense, la joie de partager, que les ressources, quand elles viennent, ni les rendent, pas claves, mais qu'elles deviennent, des outlets pour venir, les autres dans leur, l'intelligence de planifier, la diligence pour économiser, et la générosité pour aider. Prodige les des pages de la consommation, et de l'endement et montelor comment, adder de bons intendants de tout ceq, to leur confies. Per, je te demande, la grâce de la résilience sociale, dans un monde souvent rapide et changeant, donne à mes enfants, la capacité de s'adapter sans perdre leurs racines quand les portes se ferment, que leurs cœurs restent ouverts aux nouvelles routes et aux nouvelles idées, sans renoncer à tes principes. Dans les succès garde, les humbles, dans les revers, donne leur persévérance, que leur identité soit en créant, toi plus queen leurs résultats et que leur valeur soit définie par cet amour inconditionnel que tu leur portes. Seigneur, je prie aussi pour leur santé spirituelle quotidienne, des habitudes de prière, la lecture attentive de ta parole, la vie en communauté dans une église oils. Pouve grandir, des pratiques qui affirmissent leur foi, donne leur le désir d'être spirituellement, et les moyens de l'autre, que leur relation avec le Saint-Esprit soit vivante qu'ils reconnaissent et voix, qu'ils recueillent ses dans et son accompagnement pour vivre selon tes voies. Seigneur je sais que je ne peux pas contrôler tous les détails. Donne-moi à moi qui prie, la sagas pour supporter ce rail denter sur sans devenir anxieux. Aide-moi à locker mes pères, dans ta main et prier avec assurance sachant que tu, intends et que tu ages selon ta sagas. Donne-moi patience et constance pour persévérer, pour être un exemple de foi et d'espérance. Que ma prière soit un acte d'abandon confiant et paun, tentative de forcer l'avenir. Per, je te confiase la formation de leur conscience morale, que la voix intérieure qui les guide, ne soit pas la seule société, mais la tienne. Que la conviction du bien et du mal s'enrichit non par peur de la sanction, mais par amour pour toi et pour les autres. Fais que la vérité soit leur repère et la compassion leur réponse face à la souffrance d'autrui. Donne-leur un esprit critique qui distingue la famille de l'essentiel, l'éthique du superficial,
Seigneur and toutes choses, que ton nom soit, glorified dans la vie de mes enfants. Que leurs succès deviennent des occasions de te remercier, et de rendre témoignage de ta bonté si tu veux les élever. Fais que leur élévation serve ton dessein, si tu veux les prodiguer, dans l'ombre, accorde-leur la paix dans cette attente génie réclame pas des résultats selon mes désirs. Mais je te demande de les conduire, et si qui est bon, et te conforme et te volonté parfaite. Per je veux maintenant te confier par des mots simples. Je remets l'avenir de mes enfants entre tes mains. Je m'en remets à toi pour qu'ils trouvent leur place, pour qu'ils grandissent en sagesse et en grâce, pour qu'ils portent du fruit qui demeure, que chaque jour soit uni, et tapo tous les vacances, un pauvres uni vie qui tonner, protège leur intégrite, nourrice leur foi, enrichisse leur cœur d'amour, pour toi et pour les autres. Seigneur, je proclame ma confiance en ta bonté, j'érige une déclaration de foi, t'es le bon pasteur qui conduit ses brebis. T'es le guide, fidèle qui ne détourne jamais son regard. Je croyais que t'es à l'ouvre dans les détails, même quand je n'y vais pas, que tu lies les pieces du puzzle de leur destinée. Je ne prétends pas comprendre tout le plan, mais je choisis de te faire confiance, d'espérer et de persévérer. Que ma confiance se reflète dans ma fécon, de les soutenir, de lever et de communor, per je prie pour que mes paroles, mes gestes, et mes choix parentaux soient bénis. Donne-moi la sagesse de parler, verite avec amour, la force d'établir, de la might sains, et la douceur de consoler quand il le faut. Aide-moi à être cohérent, à enseigner par l'exemple, à reconnaître mes erreurs et à demander pardon, que ma vie soit un témoignage qui incite mes à chercher ta face. Seigneur, je t'offre à nos prières en famille, les moments simples où nous te cherchons ensemble. Bénis ces instants, qu'ils deviennent des racines, solides dans le cœur de mes enfants. Que la prière ne soit pas seulement une action, ponctuelle mais un souffle quotidien, qui les relie à toi accordage. De louange, d'enseignement et de service, qui forgent une foi vivante, durable, per au milieu de cette prière, je te demande de les préserver, de l'orgueil et de l'indépendance, précoce qui éloignent, du besoin de toi, donne-leur une humilité, qui les rend, disponibles à l'apprentissage une dépendance, heureux, à temps amour plaidet, qu'une autosuffisance, dangereuse que la confiance en toi soit leur force, et non un simple, accessoire de leur, Seigneur, je te remercie d'avance pour ce te fait et te ferar. Je veux te remercier pour chaque petite victoire, pour la main invisible qui guide, pour la paix au milieu des tempêtes, et pour les rencontres providentielles. Je te rends gloire, pour ce que tu es, la peur qui veille, la Dieu fidèle, la guide et que mes paroles de gratitude m'entendent squat, toi avec foi, et te reconnaissance. Per avant de conclure, je te demande une grâce particulière, que mes enfants que soit leur étape de vie, expérimentent ta présence quotidienne, que leur confiance en toi grandisse, au fil du temps, que leur relation avec Jésus devienne leur boussole et leur trésor, donne-leur la force de témoigner, de toi par la parole, et par la vie, et l'audace de marcher selon tes lumières, même si thela vie je remets te thela, entre tes mains, Seigneur avec humilité, et assurance, je choisis de ne pas vivre dans l'angoisse, mais dans la prière, et l'espérance, je confie l'avenir, et la succès de mes enfants, à ta sagesse, et ta bonté, et ta grâce bénisles, prodigeless, conduisles, et fado, des instruments, de ta paix. Je termine cette prière en proclamant ma foi en Jesus Christ comme sauveur, et Seigneur. Je te demande, per au nom de Jésus, d'agir puissamment,
Dans la vie de mes enfants, pour leur salut, pour leur formation, pour leur vocation et pour leur joie, que ton nom soit glorifié par au présent et pour toujours. Merci Père, d'entendre cette prière. Merci de me donner la confiance de te la confier. Je m'en remets à toi avec PES. Si cette prière vous a touché, aussi vous voulez continuer à recevoir des encouragements et des prières familiales, abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo avec d'autres parents qui ont besoin de soutien. Que Dieu bénisse vos enfants et qu'il vous donne la paix pour les confier à ses mains. Au nom de Jésus. Amen.